আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। চলে আসলাম আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও ব্লগ নিয়ে। আজকে আমি আছি নিউ ইয়র্কের বোটানিক্যাল গার্ডেন। তো এটা হচ্ছে ব্রোঞ্জে। এটা অনেকটা বড় একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন। নিউ ইয়র্ক বোটানিক্যাল গার্ডেন নামেই চেনে। নিউ ইয়র্কের মধ্যে এটা একটা সবচেয়ে বড় বোটানিক্যাল গার্ডেন। তো যাচ্ছি ভিতরে, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখাবো ঘুরিয়ে, তারপর আবার কথা হবে। আজকে এখানে উচ্ছল অবস্থা, বাট টেম্পারেচার হচ্ছে -1 ডিগ্রি। আমি আছি, আমার সাথে আমার ছোট ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো আমরা আসলাম ঘুরতে। এটা হচ্ছে মানে আমাদের যে বাসায়, আমাদের বাসায় সেখান থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্সে, লাইক 4-5 মিনিটস লাগে। তারপরেও এখানে আসার অনেক দিন পরে আসতেছি এখানে। ওই কথায় আছে না, মক্কার মানুষ হজ পায় না, মানে সেই রকম। কাছের জিনিস ঘোরা হয়নি, দূরের জিনিস আগে ঘোরা হয়ে গেছে। তো যাচ্ছি, থাকেন আমার সাথেই। বোটানিক্যাল গার্ডেনটা কীরকম সেটা দেখাবো, আমরা সবাই দেখবো ইনশাআল্লাহ। সো নিউ ইয়র্ক বোটানিক্যাল গার্ডেন চলে আসলাম। টিকিট কাউন্টার, এখান থেকে হচ্ছে $35 ফর অ্যাডাল্টস, আর বাচ্চাদের জন্য 12 বছরের নিচে $15। সো দিয়ে আমরা সুন্দর করে ঢুকে পড়তে পারবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ঢোকার সাথে সাথে একটা ম্যাপ আছে। সো এখানে আসলে আপনি কোথায় কীভাবে কই কী আছে সেটা দেখতে পাবেন। ওয়ার হিয়ার। ওকে, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব এখন? ফার্স্ট বলো ভাইয়া। ওকে, সেই ওকে, তুমি প্ল্যান করতে থাকো, আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি সবাইকে। হ্যাঁ, তো নাইস প্লেস। ওকে, সো এখন আমরা প্ল্যান করে ঘোরা শুরু করে দেবো। বরাবরই যেটা বলছিলাম, যতটা পারছি এক্সপ্লোর করছি, ঘুরছি, দেখছি কীরকম। কারণ একটা কথা আছে, যত ঘুরবেন তত শিখবেন। তো আমার ছোট ভাই এখনও ওখানে আছে, সে দেখছে ম্যাপ কোথায় কী আছে। তো দুইটা দিল, সেখানে ডিটেলস লেখা আছে কীভাবে কোথায় পাওয়া যাবে। ওকে, ফাইন। তো থাকুন আমাদের সাথেই, আমরা ঘুরতে থাকি। এটা হচ্ছে যে আমাদেরকে গার্ডেন ট্রাম্প। সো আমরা উঠে বসে পড়লাম, পুরোটা ঘুরবো এই আর কি। বোটানিক্যাল গার্ডেন ঢুকেই আপনারা যেটা করবেন, আগে ট্রাম্প একটা আছে, গার্ডেন ট্যুর ট্রাম্প না। সো
ডানে আমরা চলে আসবো। তো এখানে ট্রাম্প আছে। তো প্রথমেই যেটা সবচেয়ে সুবিধা হবে, উঠে আপনারা ট্রাম্পের মধ্যে বসে পড়বেন। সো একটা সলো ট্রিপ হয়ে যাবে পুরো ট্রাম্পে, পুরো গার্ডেনটা ট্রিপ হয়ে যায় পুরো, ম্যাক্সিমামটাই হয়ে যাচ্ছে, পুরোটাই হয়ে যাচ্ছে। সো হয়ে গেলে দেন আবার তখন আপনি আবার আপনার চয়েস যেই জায়গায় হবে, যে আমি এই জায়গায় স্পেসিফিকলি আরও ঘুরতে চাই, তো সেই জায়গাগুলো আপনারা ঘুরে আসবেন। সো এই আর কি। সো ট্রাম্পের যাত্রা শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, তো রিয়েল গার্ডেন যেটা। সো ট্রাম্পের যাত্রা শুরু হচ্ছে। আমরা ট্রাম দিয়ে আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাবো জায়গাগুলো কি কি আছে, এই আর কি। সো শুরু করা যাক। Uncharted regions in search of rare and new species. It's the largest and most active botanical and horticultural library in the world. While scientists from across the globe come to do research here, the library is open to everyone. It's a great place to learn more about what you see here at the garden. The library's art gallery hosts several exhibitions each year, which explore the deep connections between gardening and the humanities. You can also visit the science exhibitions in this building to learn more about the work of our cutting-edge researchers. Toward the main road, take a minute to appreciate the tulip tree allée. Allée is French for a tree-lined walk. These are tulip trees, named for the green and yellow springtime flowers that resemble tulips. This memorable planting was named a New York City landmark in 2009, along with the library building and Fountain of Life. According to garden lore, the tulip trees planted here came from a single mother tree, which is the largest tree in the allée, and it's just one of the thousands of trees across the landscape that are... Calvert Fox, co-designer of Manhattan Central Park, created a master plan for the garden to allow for the planting of beautiful and diverse collections, while preserving the natural beauty of the landscape. More than 125 years after its founding, the garden staff remain dedicated to preserving the natural and horticultural beauty of the landscape. They care for thousands of mature trees, plant hundreds of thousands of bulbs, annuals, and perennials, mow 75 acres of turf, and clip a mile of hedges to maintain this green oasis in the middle of New York City. It is also a center for research and home to scientists and graduate students who are working to understand plant diversity and save the plants of the world. As they travel the globe, they might be collaborating with local partners in Brazil to preserve the rainforest, or recording the medicinal uses of plants in the South Pacific. For home, they document native plant species in the Hudson Valley and Central Park. NYBG scientists have written hundreds of books, field references to a handbook of poisonous plants used in hospital emergency rooms. Our scientists work in the garden's Pfizer Plant Research Laboratory and the William and Linda Steer Herbarium. The Steer Herbarium is the second largest herbarium in the world. It houses approximately 8 million dried, pressed plant specimens, including some dating to the 1700s, which are used by scientists to identify new species and document where plants grow. An ice skate in winter. Today, birds flock here, especially water birds and seasonally migrating species. On Saturday mornings, you can join free bird watching tours. Garden visitors have spotted more than 200 species. To cross the Bronx River, originating in Westchester County and extending 23 miles to the East River, it is the city's only freshwater river. Once lined with factories and mills, it became very polluted. Now, thanks to the efforts of conservation organizations, the river is cleaner than it has been in centuries, and is once again home to a wonderful array of wildlife, from beavers to American eagles. Upstream from here, the Bronx River cuts a dramatic gorge through the 50-acre Thame Family Forest, the largest surviving stand of uncut first-growth forest in New York City. Since its Unforgettable spectacle. The Bloom collection is just one of many tree collections in the garden. More than 30,000 trees, ranging from centuries-old titans to newly planted saplings, grow across the landscape. We're now passing through the oak collection, which includes oaks from Europe, Asia, and North America. Oaks are among the most economically and ecologically important trees in the world. The wood is used to build fine furniture and wine casks. Do
chipmunks, rabbits, squirrels, and many other mammals feast on the acorns. The leaves are an important source of food for the caterpillars and other insects that in turn are consumed by the many birds found in the garden. The living plant collections serve the garden's mission as a museum of plants. Scientists and students use these collections to learn about the diversity and adaptability of the plant kingdom. Students can visit throughout the year and observe how different species and cultivated varieties change with the seasons. Our curators constantly evaluate the collections and search out interesting new varieties to add. Just about to pass the green zone at the top of the hill on side A. That's the home of the Green Materials Recycling Center, funded by generous public and private donors. It's where we compost all the leaves, grass clippings, spent flowers, and other material generated as we care for the garden. We use the compost we create to improve our soil and feed our plants, which helps to reduce the amount of chemical fertilizers needed to help our plants thrive. On the same hill on side A is the East Gate. This Including the large stone stable on side A and the nearby gatehouse, as well as the stone building. on side B is the cherry collection. Be sure to visit in early April when the trees transform the valley with fluffy clouds of pink and white. On the other side of the road is the Byrne family lilac collection, which was completely restored in 2016. In late April, this whole area becomes a sea of color, from white and pale blue to lavender and deep dark purple, and the fragrance is incredible. Just past the lilac collection is the award-winning Peggy Rockefeller Rose Garden. Hop off here, and you can wander through the nearly 4,000 roses, ranging from heirloom varieties cherished by French Empress Josephine to modern selections chosen for their beauty, fragrance, and disease resistance. The roses begin flowering in late May, peaking in June and September. In some years, we have even had roses blooming in early December. The garden was designed in 1960. Ferran's vision for the site wasn't fully realized until 1988, when David Rockefeller helped NYBG complete this garden in honor of his wife, Peggy, of roses. Curves, you can see the Judy and Michael Steinhardt maple collection. Here, native maples grow alongside unusual varieties of Japanese maple. These trees are beautiful year-round, from the emergence of leaves in spring to the red and golden foliage of fall. In the same area, the Dolores Stefina Hope Tree Peony collection features a wonderful planting of herbaceous and tree peonies that flower in early May. Lands mark the entry point to one of the country's greatest collections of rare and unusual garden conifers. Designed in the late 1940s by noted landscape architect Marion Coffin, this collection was completely restored in 2004. Conifers are plants that hold their seeds in cones, like the familiar pine cone used for winter holiday decorations. The Botanical ornamental conifer collection includes plants with multicolored foliage, others with leafy forms, and compact and slow-growing varieties. This part of the garden is welcoming no matter the season, from the vibrant greens of spring and summer to the earth tones of autumn to a white blanket of winter snow. Ahead, where the paths intersect on side A, look for a snake branch spruce, named for the long, slender branchlets that hang straight down from the main branches. Right across the road, you'll find shade-tolerant dwarf conifers. Dwarf conifers grow very slowly. Some grow less than an inch a year and can take decades to grow only a few feet tall, making them a great choice for any gardener without a lot of space. The upcoming bed, we will pass a short, compact. We have horticultural legend Cindy Waxman to thank for some of the dwarf conifers here in the garden. Waxman used their right to shoot down the vines from regular donations or witches' works, collected the seeds, planted them, and selected and creatively named his favorite seedlings, such as sea urchin. It takes 30 years for these diminutive specimens to reach a height of 2 feet. Passing Nolan greenhouses with living collections on the side of it. This facility, usually closed to it's where our gardeners grow plants for display and conservatory, and in collections throughout the garden. Each of the 8 growing zones in the greenhouses has a different climate, accommodating an incredible diversity of plants.
Side A is a grove of dawn redwoods. Once known only from fossils and thought to be extinct, the living population of dawn redwoods was discovered in China in the early 1940s. Our trees were grown from seed collected in 1948. B are low conifers with curtains of green needles that cascade to the ground. These are Sargent's weeping hemlocks, a variety of our native eastern hemlock, first discovered in New York in the middle of the 19th century. Our specimens are more than a century old. Ed is the Adam R. Rose and Peter R. McQuillan Horticulture Operations Center, the headquarters for the horticulture staff who care for the garden's trees and extend landscape. We are going to stop on the bridge up ahead, overlooking another scenic section of the Bronx River. As we approach the stop, you can't miss the Lillian and Amy Goldman stone mill on Side B. The Lorillard family once used this mill to create snuff, a popular alternative to smoking tobacco. Yes, the stuff that made people sneeze. Built in 1840, it is a National Historic Landmark and a New York City landmark. If you follow the path past the stone mill, you can walk beneath a tall bridge that was featured in the opening credits of the New York-based classic. Sesame includes the masses of ferns, hostas, and other shade-loving plants that line the paths. The spectacle reaches its pinnacle in late October. In winter, look out for fragrant witch hazels and clusters of snowdrops and crocus. One of the year-round highlights is the 155-foot tulip tree in the center of the azalea garden. It's the New York Botanical Garden's tallest tree. On Side A, you will see a path just beyond more rock outcroppings. That's the Mitsubishi Wild Wetland Trail. It leads you along a swamp full of trees, shrubs, and grasses that flourish in cool, wet ground and provide a welcoming habitat for frogs, turtles, and songbirds. On Side B is the Native Plant Garden, a gift of the Leon Levy Foundation in 2013. With everything from shaded woodlands to open meadows to lush wetlands, it flourishes in every season. It is full of both familiar and more unexpected plants native to the northeast region of this continent, including prickly pears, which are a type of native cactus. The plants in this garden provide food and habitat to birds, butterflies, and other wildlife. On Side A is the colorful entrance to the Everett Children's Adventure Garden. Hands-on activities and experiments for kids of all ages add another level of fun to discovering, exploring, and experiencing nature. Leon Levy Visitor Center. Here you can find information about the garden programs and events, stop for refreshments, and visit the NYBG shop. If you haven't yet visited the Enid A. Haupt Conservatory, it's just a short walk from here. So চলে Garden আসলাম members, thank you মেইন for ফ্রম your স্টপ support. আর কি We love it when you visit. So, If you're not a চলে আসলাম member, আবার join এখানে today. So, We can আজকের credit মতো a আমাদের portion of today's ticket toward a membership. ট্রাম্পের ট্যুর See এখানে any শেষ ticket window for more details. And remember, we could only show you a fraction of the Botanical Garden's riches on the tram ride today. We invite you to head out to explore. আজকের মতো হ্যাঁ ট্রাম্পের ট্যুর অ্যান্ড ঘোরা শেষ। তো এখন যে যে এই জায়গাগুলো বেশি ভালো লেগেছে সেই সেই জায়গাগুলো যাব, নিজেরা ঘুরবো। তো একটু ডিটেলে এক্সপ্লোর করবো, তারপরে যাবো। হ্যাঁ এখন আচ্ছা রিফ্লেক্টিভ পুল, ওকে ফাইন। সো আমরা ওকে, তাহলে আমরা এখন রিফ্লেক্টিভ পুল দেখতে যাচ্ছি না? ওকে, সো যাচ্ছি ওখানে। কি ও হ্যাঁ, আমাদের দুইটা ম্যাপ দিয়েছিল দুজনকে, রাস্তায় একটা পড়ে গেছে। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, একটা দিয়ে হবে আমাদের, যেহেতু দুজন আমরা একসাথে আছি। সো যাই রিফ্লেক্টিভ পুলটা দেখে আসি, চলেন আপনারা আমাদের সাথে। এইটা হচ্ছে সেই রিফ্লেক্টিভ পুল, বাট উইন্টারের কারণে এখন মেবি বন্ধ আছে বা এই আর কি। সো মেবি এখানে সম্পর্কে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে পানি দেওয়া হয়তো
ওই পাশ থেকে হচ্ছে লাইটগুলো দেখছেন আপনারা, লাইটগুলো দিয়ে জিনিসটাকে একটা অন্যরকম ভিউতে নিয়ে আসা হতো। সো এই সেই রিফ্লেক্টিং পুল, বাট আমাদের ভাগ্য খারাপ, উইন্টারের কারণে এটা বন্ধ। সো এই আর কি অবস্থা। তো ভাই আমি কই দিয়ে যাবো বলেন, নেক্সট স্টপ কোথায়, কোন দিকে যাবো আমরা? এদিক দিয়ে যাবো ভিতরে, চলেন তাহলে যাই। অনেক কিছু আছে, ওগুলো দেখে আসি নাকি? মিউজিয়াম আছে, আচ্ছা চলেন চলেন আমরা ঘুরে দেখে আসি ভিতরে কি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইরে আবার ঘুরবো, শপ আছে ভিতরে, বাইরে 7 ডিগ্রির কাছাকাছি ফিলস লাইক। সো ভিতরে যাবো একটু শপে, হালকা খাওয়া দাওয়া করবো, ঘোরাঘুরি করবো শপে, যেহেতু একটু গরম আছে, গরম গরম ইয়ে করতে যাবো আমরা না? হ্যাঁ, ওকে ফাইন, লেটস গো আপ ইন দ্য গার্ডেন। বিভিন্ন প্ল্যান্টস, শুরুতেই অনেক প্ল্যান্ট আছে এখানে। সো ভিতরে যাই, দেখি ভিতরে কি আছে। ওকে, ওকে, enter. So, wow, fountain. চলো দেখি, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসবেন আর গাছ কিনবেন না তা হয় না। সো এখানে অনেক ধরনের গাছ আছে যেগুলো চাইলেই আপনারা কিনতে পারেন। যারা ট্যুরিস্ট তারা তো আর গাছ কিনবে না, কারণ গাছ নিয়ে ট্রাভেল করা নিষেধ। সো শুধু যে গাছই কিনবেন আপনারা তা না, এখানে অনেক ধরনের হচ্ছে কি বলো সিড আছে। এই সিডগুলো, আচ্ছা যেটা বলছিলাম, সরি, যে হচ্ছে অনেক শোপিস আছে অনেক ধরনের, সেগুলো হচ্ছে ইচ্ছা করলে যারা টুরিস্ট আসে তারা নিতে পারে। তো সুন্দর প্লেস, পুরোটা ঘুরে দেখি আমরা। এখানে অনেক ফ্লাওয়ার সিড আছে, তারপরে হচ্ছে ফ্রুটস ভেজিটেবলসের সিডও দেখলাম এখানে। সো it's a nice place. বই আছে এখানে অনেক, বিশেষ করে হচ্ছে গার্ডেন রিলেটেড বা মানে গাছ রিলেটেড অনেক ধরনের বই আছে। বাচ্চাদের জন্য আছে, অ্যাডাল্টের জন্য আছে। সো যারা গার্ডেন প্রেমী বা হচ্ছে গার্ডেন করতে পছন্দ করেন, হ্যাঁ, তারা হচ্ছে এখানে এগুলো কালেকশন করতে পারেন এখান থেকে। So it's a nice place.
কি এখন বেরোবো? বের হই, আমরা আরও দেখি কি দেখা যায়। সো বের হয়ে গেলাম। এন্ট্রি, এটা হচ্ছে মেইন এন্ট্রি। তো এই পাশে টিকিট কাউন্টার। আমরা যে এন্ট্রিতে ঢুকেছি সেটা ছিল আরেকটা এন্ট্রি সাইট। সো এখান দিয়ে ঢুকেই সোজা সামনেই আপনারা মেইন ট্রেন যেটা বলে বা ট্রাম বলে, সেখানে আপনি চলে যেতে পারবেন এবং পুরোটা ঘুরতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটির মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে কি আছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের মাধ্যমে আপনি উৎসাহিত করবেন। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।